Dear students, today's class we are going to see what will be the shape of a liquid meniscus in a capillary tube. Okay, so for that what we do is we take capillary and we dip it in a liquid. So the liquid can be water, any other liquid. So in a liquid, then there will be a contact between the material of the capillary and as well as the liquid. Because of this contact between this capillary material of the capillary and the liquid, it will form a meniscus. So we are going to look at what will be the shape of this liquid meniscus in a capillary tube. Okay, so when the liquid and the capillary are in contact, there are two forces acting on it. There is an adhesive force which is between the liquid and the wall of the capillary. Similarly, there will be a cohesive force between the molecules of the liquid. So there are two forces. One is the adhesive force F1, we call it as F1, which is acting between the liquid and the wall, and there will be a cohesive force which is acting between the molecules of the liquid. Okay, so because of these two forces, so the resultant force will decide what will be the shape of the liquid. Now we are going to look at what are the two forces acting on. So we take a capillary. Okay, ഒരു capillary എടുത്തിട്ട് capillary there is liquid fill in that one. Okay, so there is liquid fill in that one. So at this point, say take at this point, so there is the material. ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നമ്മുടെ capillary material വരുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഒരു molecule ഉണ്ട്. So because of that adhesive force between the material of the capillary and the liquid molecule, there will be a force of attraction between them. Our force acting in the force will be acting in this direction. The force will be acting in this direction because എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഒരു മോളിക്യൂളും അതുപോലെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഈ കാപ്പിലറിയുടെ മെറ്റീരിയൽ തമ്മിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് എന്ത് ചെയ്യും, അട്രാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കും. സോ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദ മോളിക്യൂൾ ഈസ് അട്രാക്റ്റഡ് ടുവേർഡ്സ് ദ കാപ്പിലറി. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതിനെ നമ്മൾ ഈ ഒരു അഡ്ഹസീവ് ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ F1 എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ നൗ വി ടേക്ക് എ മോളിക്യൂൾ. ഇവിടെ ഒരു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട്. ആ മോളിക്യൂളിനെ ഈ ഒരു മോളിക്യൂൾ എന്തായിരിക്കും, ഈ ഒരു സൈഡിലോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. Similarly, if you take a molecule here, it will be attracted downwards. If you take a molecule here, it will be attracted here. Suppose if you take a molecule here, it will be attracted here. So the resultant force due to this cohesive force മൂലമുണ്ടാവുന്ന resultant force എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it will be എന്തായിരിക്കും, ഇതിന്റെ resultant force എന്ന് പറയുന്നത് it will be at a 45 degree ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് ഫോഴ്സ്. സോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടൊരു ഫോഴ്സ് വരുന്നുണ്ട്, ഇത് ഇങ്ങോട്ടൊരു വരുന്നത്, ഇതിന്റെ എന്താ റിസൾട്ടന്റ് എന്തായിരിക്കും, ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ മാക്സിമം അതിന്റെ റിസൾട്ടന്റ് ഫോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി അറ്റ് എ 45 ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദിസ് വി കോൾ as F2. ഓക്കെ, ദിസ് വി കോൾ as F2. നൗ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ F2ന്റെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, അതിന്റെ എക്സ് കോമ്പണന്റ് ഓഫ് ദ F2 നമ്മൾ നോക്കുന്നു. എക്സ് കോമ്പണന്റ് ഓഫ് ദ F2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാണ് എക്സ് കോമ്പണന്റ് ഓഫ് F2 അല്ലേ. അതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, F2 എക്സ് കോമ്പണന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കോമ്പണന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് ദ കോസ് കോമ്പണന്റ് അല്ലേ. അതായത് എസ് കോസ് 45 ആണ് ഈ ഒരു കോമ്പണന്റ്. അതാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു കോമ്പണന്റ് വരുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ വി ഹാവ് എ വെർട്ടിക്കൽ കോമ്പണന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കോമ്പണന്റ് വരുന്നത്. സപ്പോസ് നമ്മളുടെ F1 ഈസ് ഈക്വൽ ടു F2ന്റെ എക്സ് കോമ്പണന്റ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന ഫോഴ്സ് എന്തായി മാറും, അത് ഈക്വൽ ആയി മാറും അല്ലെ. F1 വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു, F2 സൈൻ കോസ് 45. F2 കോസ് 45 എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഇതിനെ നമുക്ക് F2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ √2 എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെ. 1/√2 ആണ് നമ്മുടെ കോസ് 45ന്റെ വാല്യൂ. അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിതിനെ F2 ബൈ √2 എന്ന് നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ വെൻ F1 is equal to F2 by √2 ആവും. In that case, we get a surface which is very flat ആയിട്ടാണ് നമുക്ക്. Now we consider a capillary എടുത്തിട്ട് capillary ഇതുപോലൊരു സെയിം capillary നമ്മൾ വരക്കുന്നു. Now we consider the F1 is acting in this direction and F2 by √2 is acting in this direction. Suppose നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, F2 by √2 എന്നുള്ളത് which is having a greater value than F2 by √2
So the resultant, it will be slanting towards F2 ആയിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആർബിട്രറി ഡയറക്ഷനിലായിരിക്കും എന്തായിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ റിസൾട്ടൻ്റ് ഫോഴ്സ് വരുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ, റിസൾട്ടൻ്റ് ഫോഴ്സ് വരുന്നുണ്ടാവും. സോ അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെയുള്ള മോളിക്യൂള് ഇറ്റ് വിൽ ബി അട്രാക്റ്റഡ് അറ്റ് ആൻ ആംഗിൾ ടുവേർഡ്സ് ദ ഇൻവേർട്ട് ഡയറക്ഷൻ. ഇൻവേർട്ട് ഡയറക്ഷൻ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസ് എടുക്കണമെങ്കിൽ ആ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള സർഫസിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു മോളിക്യൂളിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഈ ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ ഇൻവേർട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഒരു മോളിക്യൂൾ കുറച്ച് താഴത്തോട്ട് വന്നിട്ട് ദിസ് പോർഷൻ വിൽ ലുക്ക് ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു മെനിസ്കസ് ആയി മാറും. സോ വെൻ ദ ഫോഴ്സ് F2/√2 is greater than F1, we get a meniscus like this one. Okay. Similarly, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഇവിടെ ഇതേപോലെ ഒരു കേസ് എടുത്തിട്ട് സെയിം കേസ് we consider F1 is acting in this direction, F2/√2 is acting in the other direction. Now suppose this F2/√2 is less than F1 ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ the resultant force will be acting in this direction. So നമ്മളുടെ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുന്ന മോളിക്യൂൾ എന്തായിരിക്കും, ഇവിടെയുള്ള മോളിക്യൂൾ which is attracted towards this direction, but in that case എന്തായിരിക്കും സംഭവിക്കുക, നമ്മളുടെ മെനിസ്കസ് എന്തായി മാറും, മെനിസ്കസ് ഈ ഒരു അതായത് ഇവിടെ നിന്നുള്ളതിന് ഇൻവേർഡ് എന്നുള്ളതിന് പകരം ഔട്ട്വേർഡ് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇതിനൊരു അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു മോളിക്യൂൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇത്തിരി മേലോട്ട് സാധാരണ ഉണ്ടായിരുന്ന പൊസിഷനിൽ നിന്നും എന്ത് ചെയ്യും മേലോട്ട് വരും, ബിക്കോസ് the force is acting in the outward direction. We have three cases. In one case, the F1 acting will be equal to the x component of F2, that is F2/√2. In that case, we will get a meniscus which is a flat meniscus. In the second case, we have a x component of F2, that is F2/√2 is greater than the F1. In that case, this molecule will be having a force towards the inverse. We can say that it is inverse. In that case, we will get a meniscus like this one. Now, third case is that F1 is greater than the x component of F2, that is F2/√2. Then we will get a net resultant force in this direction. So this particle is actually attracted outwards. In that case, we will have a meniscus like this one. So the three cases, this one is this we call as this is a flat surface. The second one we call as this is the convex upwards, and the other one, the third one, we call it as the concave upwards. So this, now we see what is angle of contact. So angle of contact is the angle between tangent to the liquid surface at a point of contact and the solid surface inside the liquid. So the angle between the tangent to the liquid surface at the point of contact and the solid surface. So suppose we take this surface, then angle of contact in we draw a tangent at this position which the angle which make with the solid surface angle of contact. Similarly, we draw a tangent like this one, and this is the angle of contact. We will have a 90 plus angle in the case of a convex upwards, but we will have a less than 90 angle in the case of a concave upwards.